It's our man. He's got something. Canton? I can barely hear you. Mr. Martin. What news have you got? I talked to the hotel guys, Mr. Martin. She checked out of Arrowbad last week. Headed off with Hans Vorarlberg. How is she? Seems her health is fine, Mr. Martin, but, What? her behavior seems... Don't beat about the bush, Canton, please. Look, Mr. Martin, it's like this. I'm afraid that Miss Walker has been acting, how do you say, differently. Did you sleep well, my child? Yes, thank you. How is Hans? Alas, you brought him to us so late, my child. I fear we cannot do much. We are going to concentrate on tending to his soul. What? What did you say? The man is worn and old. His final hour is upon him. But that's impossible. Your friend is dying. You must believe me, my child. Küldetésünk. No, it just isn't possible. Hans Vorarlberg can't fail. Not like that. He's dreamed of reaching Syberia. It's just not fair. Men run after Chimera their whole lives, my child. But God detests dreamers and their utopian pies in the sky. Please take care of Hans, Father, please. Torment yourself no longer, my girl. I will tend to the poor soul. Can I see him? No. I do not advise it. Deranged minds are often too addled by evil, and you could become contaminated by its sly malevolence. Look, contagion doesn't bother me. I've got to talk with him, you understand? The rules, Miss Walker. Remember the rules. No one talks to the sick. I just can't abandon Hans like that. I must see him immediately, you hear? Okay. So be it. Your friend is in the last chamber at the end of the corridor. I beseech thee, my girl, pay no heed to the imprecations of a sick, delirious, dying man. I will wait for you in the chapel when everything is over. For the formalities, you understand. Nos, akkor menjünk be Hanshoz, aztán nézzük meg, hogy hogy is van. Valójában. Mert azért egy kicsit túlzás. Hans? Hans, can you hear me? Kate, where are we? Don't you worry. You're in very good hands. Hans, we're at the monastery. Do you remember? In Valadilen it is 7:15 p.m. Father is always punctual. He never stays at home. He always goes to the factory. He locks himself in his office and... No, Hans. Valadilen is where you were born. Here we're in Romansburg. Valadilen is miles away. We're going to take care of you. Alexei. Find Alexei Tukyanov. Alexei Tukyanov? Alexei. He has lived with the Youkols. He can cure me. Who is Alexei? An old monk. A friend. He knows about Youkol medicine. Ez jó, és kik ezek a Youkolok? It seems you rate the Youkols for their medicine. Youkol shaman medicine is very strong. Hans, all that shaman malarkey is nonsense. You know that. The Youkols know a lot of things, Kate Walker. A lot of things.
Why do you want me to find this monk, Alexei? Alexei, he can treat me. Hans, do try to be reasonable. Nobody here can treat you better than the old patriarch. Alexei knows you call medicine. The old patriarch is an ass. We cannot carry on our journey in these conditions, Hans. You are ill. You have to be cared for. I must go, Kate Walker. I said I'd keep you company until we reach Syberia. So you really think this monk can cure you? Alexei can cure like the shaman. Shaman are the right doctors for me. I'll be back soon. Okay, Kate. Addig kitartás. Kis hallgatózó. You like to eavesdrop. Eavesdrop? No, I clean and clean, that's all. I've just spoken to Hans. And what news do you bring my sister? He spoke to me of one of your brothers, named Alexei. Ah, tempus edax rerum. Brother Alexei is not of this world, my sister. I've been told about an indigenous people called the Youkols. You wouldn't know of them. Adje quadagis. Biztos. Have you lived in the monastery for a long time? Oh, yes, for a very long time. You must know all the monks who live there. Yes, I think so, my sister. Must know, yes. Furcsa. Where could this monk named Alexei be hiding? Felix qui potuit rerum cognoscere cosas. My friend is very ill, and he told me to find a monk who would care for him. It is not I, that monk. I am no healer. I am but a humble servant of the monastery who tends to the brothers' laundry. Can you help me find this monk? Oh, the patriarch would be furious. Furious! I must finish my chores. So you don't know this Alexei, do you? No, no. Omnis homo mendax. Come on, you must know where Alexei is. Mors ultima ratio. Nos, 2 darab dolgot is kaptunk. Úgyhogy ezeket akkor nézzük is meg. Az egyik, az nem más, mint egy festett üvegmamut. Illetve egy tekercs, amit el is olvasunk. Figyelj! Alexei Isten szolgája volt és jó barátom. Sokáig élt távol az apátságtól, az idegen Youkolok és a számukra olyannyira szentséges mamutokról szóló ősi legendák között. Nem vagyok bölcszerzetes, távol áll tőlem, de éppen eleget imádkoztam az Úrhoz, hogy megértsem, igen sok formát ölthet az emberi képzeletben. Ez talán segíthet, a kulcs mamut szemében tündöklő fényben van. Kis utalás. Egy bizonyos rejtvényhez. Legalábbis a megoldásához. Nos, itt van egy ecset elvileg. Vagy kefe. De ecset. Jó, legyen akkor ecset. Erre nekünk szükségünk lesz. És akkor most elmenjünk a patriárkához. Beszélgetünk vele. És utána pedig elkezdjük szépen lassan ezeket a rejtvényeket megoldani. Jó? Jó lesz mi? Így né. Miután beszéltünk a patriárkával, megoldjuk a rejtvényeket, amik itt vannak a szerzetesi lakban. Vagy tehát itt a kolostorban. Hello, Father. Hello, my child. You really can't do anything for Hans? His destiny is not in mortal hands. We must pray, dear girl. Pray for his redemption. But Hans has no reason to repent.
His fever-driven outpourings are not those of a holy man. Oh, far from it. Hans Varlberg is not a sinner. The pagan fantasies with which he sullies the air in his delirium are those of a heretic. Pray, female, pray to save your friend from the sizzling fires of hell. You're a total crackpot. You're a fanatic. I will talk to Hans, you hear? Yep. I talked to Hans. Yes. He seems better. It is but an illusion, my girl. His mortality is teetering on the brink. I know about these things. He told me about a monk who could help him. And what monk might that be, Miss Walker? A monk who has spent long years with the Youkols, that mysterious tribe from the far north. Your friend is clearly very sick, my poor child. We absolutely must continue our journey. We must. Don't even think about it, child. Mr. Vorarlberg is in no fit state. Hans Varlberg is going to see his dream come true. You hear me? Wretched girl. His dreams are almost at an end, and there is nothing you can do. Father, do you know a man named Alexei Tukianov? He was a heretic and charlatan. He is not worth the breath, my girl. It seems Hans Varlberg considers him highly. Your friend must have lost his marbles. But could I just meet the man anyway? No. Alexei Tukianov has left us. A long time ago, Miss Walker. Excuse my insistence, Father, but where might I be able to find Alexei Tukianov? It's very important. Alexei Tukianov is dead, my girl. May his soul rest in peace. May his soul rest in peace! Hans often told me about the mysterious people of the far north, the Youkols. They are degenerate heathen savages that worship idols and false gods and resist the redemption of the Lord. Hans lived among them for a long time. They're like a second family to him. Please, dear girl, do not let yourself succumb to the quaint temptations of those pagans. Their only ambition is to wallow in their so-called primitive paradise, and all its lechery and bestiality. Remember that those who live far from God doom themselves to eternal chastisement. Okay, I think I've heard all I need. I'm off. Go, my child. But weigh the consequences of your actions well. Nos. Ha minden jól megy, akkor a patriárkával most találkozzunk utoljára. Na és akkor kezdjünk is bele történetekbe. This is really amazing work all the same. Whiling away those celibate hours. És miért kell nekünk ez az ecset? Gyakorlatilag ezért. Itt ezt egy kicsit megkapargassuk. Kirajzolódjon nekünk egy ábra, egy kereszttel, a tetején egy fehér pötty, kettővel lejjebb 2 darab fehér pötty, kettővel lejjebb 2 darab fehér pötty, és alul pedig 3 darab fekete. Azt érdemes megjegyezni, mert ez egyik rejtvényünkhöz kell. Úgyhogy menjünk is és alkalmazzuk ezt a tudást. Mégpedig errefele jövünk visszafele. És itt ugye van egy bejárati ajtó, ott. Oda szépen bemegyünk. És megoldunk 2 darab rejtvényt. Nos. Fölfelé és lefelé is lehet menni, mi most elsősorban menjünk szerintem lefelé. Azért, mert ugye az előző ábrát azt itt tudjuk megoldani. És hát az előző ábra segít az itteni rejtvénynek a megoldásában. Kell nekünk ez a kis hát ilyen kis botocska igazából. Láthatjátok, hogy itt van az a kereszt. Nos, a lényeg, hogy ahol voltak a fehér pöttyök, azokat a gyertyákat kell aktiválnunk azzal, hogy lehúzzuk őket. Gyakorlatilag egyszerű őket megjegyezni, hiszen a keresztnek a tetején lévő
az ugye fehér volt, fehér pöttyös volt, és a lényeg az, hogy a keresztnek a tetejétől számítva 2 jobbra, 2 balra ki kell hagyni a gyertyákat, és utána pedig 2-2-t kell ugye beaktiválni, úgy, hogy alul 3 darab ugye fekete volt, tehát 3 gyertyának pedig inaktívnak kell, hogy legyen. A sorrend az teljes mértékben mindegy, a lényeg az, hogy ez az 5 darab gyertya legyen aktív. A többi az igazából nem számít, és hogyha mind az 5 gyertya aktívvá vált, akkor ki fog nyílni ennek a teremnek a tetején egy bizonyos ablakocska, ahonnan fény fog beszűrődni. Így is van, és meg fogja világítani a szemben lévő falat. Így, most akkor szépen felmehetünk az épületnek a tetejére, ahhoz a fényforráshoz. És mindjárt mutatok nektek valamit, hogy gyakorlatilag melyik részét világítja meg itt ez a fényforrás. Gyakorlatilag itt vagyunk, itt egy hatalmas nagy fényforrás van, tehát gyakorlatilag ide világít az a kis lukacska. És akkor nézzünk is oda bele. Hát gyakorlatilag Romansburgot láthatjuk. Így, és akkor vegyük elő, kézzel elővesszük ezt a festett üvegmamutot. Szépen beletesszük oda a helyére. Nos, akkor ezt olvassuk el ismételten, és akkor elmondom, hogy miről is van szó. Ami igazából itt van az utolsó részben. A kulcs a mamut szemében tündöklő fényben van. Magyarul úgy kell alakítanunk itt ezt a fényforrást, hogy annyira összeszűküljön, hogy a mamutnak a szeme, hogy csak a mamutnak a szemén keresztül jöjjön a fény, és megvilágítsa a szembelévő falnak egy bizonyos pontját. Nos, erre igazából semmilyen utalás nincsen, hogy mi a rendes kód. Ezt a kódot igazából, tippelgetések útján fogjátok igazából megtudakolni. Tehát igazából próbálkozni kell, hogy mi a megfelelő kód, de a megfelelő kód az nem más, mint az alsó, a bal, a felső és a jobb. Ilyenkor szűkül annyira össze, hogy a mamut szeme megvilágít egy bizonyos pontot. Erre igazából semmilyen utalás nincsen, de tényleg, hogy mi a megfelelő kód, úgyhogy ez tényleg a próbálkozások rejtvénye. És hogyha megnyomtuk a gombot, akkor kinyílik itt egy szekrény. Itt 2 darab dolgot fogunk találni, nem más, mint Alexei Tukjának feljegyzései a fagyos éjszakról, illetve egy Youkol relikviát. Na kérlek szépen benneteket, srácok, lányok, ez az Alexei barát könyve, ebben találhatjuk meg a hatalmas nagy történéseket, illetve bizonyos rejtvényeknek a megoldását is. Na én most az lesz, hogy iszok egy kortyvizet, mivel ez nagyon-nagyon hosszú lesz, úgyhogy kinyitjuk és szépen felolvasom én nektek ezt a hatalmas nagy könyvezetet, mivel az egész le van fordítva. Úgyhogy